Elena nunca imaginó que el día más difícil de su vida lo pasaría completamente sola. Sentada en aquella silla de plástico incómoda en el pasillo blanco del hospital, sostenía entre sus manos temblorosas un sobre manila con resultados que acababan de cambiar su mundo para siempre. A su alrededor, la vida seguía su curso normal. Enfermeras caminando apresuradas, familias abrazándoos, niños corriendo por los pasillos. Pero para Elena todo se había detenido en el momento en que el doctor pronunció aquellas palabras que nunca quieres escuchar. Necesitamos empezar el tratamiento lo antes posible. Había dicho con esa mezcla de profesionalismo y compasión que solo los médicos saben dar. Elena asintió, tomó los papeles, dio las gracias con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Y salió del consultorio con pasos que parecían llevarla a ninguna parte. Ahora, sentada allí, miró su teléfono móvil. En la pantalla de inicio, una foto familiar de Hacia tres ecos, cuando todos en se reunían para su cumpleaños. Pasó el dedo sobre los rostros sonrientes de sus tres hijos, Laura, Miguel y Sofía. Recordó esa tarde cómo había preparado ella misma toda la comida, cómo había decorado la casa, cómo había fingido sorpresa cuando ellos llegaron con un pastel comprado de última hora. Recordó también cómo se fueron temprano, cada uno con sus propias razones, dejándola sola. Para recoger los platos y apagar las velas que nadie se había cuidado a ver con manos que apenas le respondían. Marcó el narro de Laura, su hija mayor. El tono sonó una, dos, tres veces. Cuando por fin contestó, Elena pudo escuchar el bullicio de fondo, risas, música. ¿Mamá? ¿Vi todo bien? Estoy en una cena de trabajo importante. ¿Puedo llamarte mañana? Elena abrió la boca para decir las palabras que había ensayado mentalmente durante todo el camino desde el consultorio. Laura, necesito hablar contigo. He estado en el hospital y. Pero su hija la interrumpió. Mamá, ¿otra vez con los chequeos? Ya te he dicho que no te preocupes tanto por la salud, eres fuerte como un roble. Myra, te llamo mañana sin falta. Vale, un beso grande. Y colgó. Elena se quedó mirando la pantalla oscura del teléfono. Prisión durante demasiado tiempo. Respiró hondo y marcó el número de Miguel, su hijo del medio. Esta vez la respuesta fue más rápida, pero no más alentadora. Carmen y yo estamos organizando el viaje a Portugal. Ya sabes, las vacaciones que teníamos pendientes. ¿Es urgent? Porque si no, mejor hablamos el fin de semana. Miguel, yo. Comenzó Elena, pero él ya estaba hablando con su esposa de fondo, discutiendo sobre reservas de hotel. Mamá, ¿sigzahi? Perdona, esto es un caos. Te marco después, es. Marco el mero con una mezcla de esperanza y miedo. Mami, qué alegría. Justo estaba pensando en ti. ¿Crees que podrías traérmelo? Sintió el peso de todos los ecos, de todas las veces que había estado ahí, disponible, lista para solucionar, para dar. Ser lo que todos necesitaban que fuera. Sofía, tengo que contar algo importante. Mami, ahora no puedo, de verdad. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro, y por algo que había estado creciendo dentro de ella durante ecos y que en ese momento, en ese preciso instante, tomó forma clara en su mente. Había criado a sus hijos sola después de que Javier, su marido, moriera en aquel accidente cuando el pequeño Miguel apenas tenía 5 ecos. Había trabajado en 2 empleos durante ecos para que no les faltara nada, para que pudieran ir a la universidad, para que tuvieran oportunidades que ella nunca tuvo. En cada graduación, había consolado cada corazón roto, había celebrado cada logro, había sido el puerto seguro al que siempre podía volver, pero en algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, ella se había convertido en algo más parecido a un servicio que a una persona. Estaba allí cuando le necesitaban, como el agua del grifo o la eléctrica. Que faltaba, mientras caminaba hacia la parada del autobús, Elena tomó una decisión. No fue una decisión dramática ni vengativa, fue simplemente una decisión de supervivencia.
No volvería a perseguir su atención. No volvería a conformarse con migajas de carico cuando ella había dado banquets enteros de amor. Afrontaría esto sola. Como había afrontado todo lo demás. Esta vez, su silencio no sería debilidad, sino elección. Subió al autobús y se sentó junto a la ventana. Mientras la ciudad pasaba. Una pequeña semilla de algo que no había sentido en ecos. Libertad el camino que tenía por delante sería difícil. Pero lo recorrería, su manera en sus propios términos. Y quizás, solo quizás, su silencio diría lo que sus palabras nunca pudieron. Las primeras semanas después de aquella tarde en el hospital transcurrieron en una quietud extraña. Elena había comenzado el tratamiento en marzo lluvioso, sola. En la sala de espera, observando cómo otras personas llegaban acompañadas de sus seres queridos. Vio a una anciana aferrada al brazo de su hija. Un hombre joven con toda su familia haciendo guardia en las sillas de plástico. A una mujer de su edad, cuyo esposo le sostenía la mano mientras esperaban ser el Dios. Ella tenía un libro en su regazo. Lo había traído para distraerse, pero las palabras se difuminaban en la página. No era tristeza lo que sentía exactamente. Perdona que no te la mi el otro diales. Todo bien? Besos. Elena leyó el mensaje dos veces. Sus dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas que nunca envió. Finalmente, escribió, todo bien, carico, quietud. Breve, educado, distante. De deseos de verlos pronto. Guardó el teléfono y cuando llamaron su nombre, se levantó y caminó hacia el consultorio con la espalda recta y la cabeza en alto. Medi notaria que por dentro se sentía tan frágil como el cristal. Los días comenzaron a tomar una forma nueva. De repente se encontró con algo que no había experimentado en ecos. Tiempo para ella misma. Las primeras mañanas fueron desconcertantes. Se despertaba. Y su primer impulso era revisar si alguno de sus hijos había escrito. Si necesitaban algo, si había alguna manera en que pudiera ayudar. Pero había tomado una decisión, y aunque le costara, la mantendría. Empezó a caminar por el parque cerca de su casa. Descubrió un banco bajo un castaco don la luz. De la mañana, se filtraba entre las joyas creando patrones dorados en el suelo. Ancianos alimentando palomas, jóvenes corriendo con auriculars. Una mañana. Compró un cuaderno en una pequeña papelería que había pasado 1000 veces sin nunca entrar. Y esa noche, sentada en su mesa de la cocina, abrió la primera página y comenzó a escribir. Al principio, solo frases sueltas. Pensamientos que había guardado durante tanto tiempo que apenas sabía cómo darles forma con palabras. Pero hay algo más. Me siento cada noche, después de la cena sencilla que preparaba solo para ella, abrió el cuaderno y dejaba que las palabras fluyeran. Escribía. La sensación del sol en su rostro durante los paseos. Al principio no notaron el cambio. Las conversaciones la que pregonaba, la que mantenía los hilos familiares unidos. ¿Todo ok? Escribió Miguel una tarde. Sí, hijo. Todo bien. Disfruted de Portugal, respondió Elena, no mencionó. Que esa misma tarde había pasado 3 horas en el hospital recibiendo tratamiento. No mencionó que había vomitado en el camino a casa, y había tenido que detenerse en un parque y recuperarse, antes de poder seguir. No mencionó nada de eso porque había entendido algo fundamental, ellos no pregonaban realmente. Pregonaban. Para aliviar su propia conciencia, Sofía llamó un domingo por la mañana. Consideró no contestar, pero finalmente lo hizo. Mami, qué raro no saber nada de ti. ¿Estás enfadada con nosotros? Elena se sentó en su banco bajo el castaco, el teléfono contra su oreja, observando como una ardilla trepaba por el tronco. No estoy enfadada, carico. Solo estoy ocupada con mis cosas. ¿Tus cosas? ¿Qué cosas? La sorpresa en la voz de Sofía era genuina.
como si la idea de que su madre pudiera tener cosas propias fuera un concepto completamente extraño. Cosas mías, repitió Elena suavemente. ¿Cómo vi el trabajo? La conversation continuó en territorio seguro superficial. Cuando colgaron, Elena sintió esa mezcla familiar de alivio y soledad. Los quería. Dios, cuánto los quería letters. Pero estaba aprendiendo que el amor no tenía que consumarla hasta no dar nada de ella misma. Un mes después del diagnóstico, Laura intentó visitarla. Llamó diciendo que pasaría por casa el sábado para tomar un café. Elena, con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, le dijo que tenía planes. No era mentira. Había empezado a asistir a un taller de pintura en acuarela en el centro comunitario. Era terrible pintando. Sus árboles parecían brócolis y sus cielos eran manchas irregulares de azul, pero le daba igual. Lo hacía por él. Simple placer de hacerlo, no por el resultado. ¿Planes? ¿Qué planes? Lavra sonaba genuinamente confundida. Un taller de pintura, respondió Elena, y pudo sentir el silencio unido al otro lado de la línea. ¿Desde cuándo pintas? Desde hace 3 semanas. Hubo una pausa incómoda. Bueno, che bien, mamá. Entonces cuidamos 8 días, pero es 8 da nunca llegó. Laura mencionó la extraordinarias conversation a sus hermanos en un chat grupal. Del que Elena no formaba parte. Mamá está rara últimamente. Distante. Miguel respondió con un emoji pensativo. Sofía escribió. Sí, yo también lo he notado. Pero bueno, a lo mejor necesita su espacio. Y así, lo justificaron. Lo explicarán de una manera que no requiere de ellos ningún cambio, ninguna reflexión profunda. Mientras tanto, en la sala de espera del hospital, Elena estaba sentada junto a una mujer llamada Carmen, quien también está bien tratamiento. Carmen ligaba siempre con su hermana, a veces con su hija, nunca sola. Un día, mientras esperaban, Carmen le preguntó con gentileza, ¿No vi nadie contigo? Elena sonrió, y esa sonrisa pequeña que había perfeccionado en las últimas semanas. No, pero estoy bien así. Carmen la miró con una mezcla de admiración. ¡Why tristeza! Eres muy valiente. Y se noche, Elena escribió en su diario. ¿Soy valiente o simplemente me he quedado sin opciones? A veces no sé la diferencia. Pero sé que algo ha cambiado en mí. Yo no espero que vengan a rescatarme. Me estoy rescatando sola. El otoño avanzaba y con él, los efectos del tratamiento se hacían más evidentes. Elena había perdido algo. De peso. Su rostro mostraba el cansancio de las noches en vela y las náuseas constantes. Pero había algo diferente en sus ojos. Una claridad que no había estado allí antes. Y en esa claridad había también una pregunta que comenzaba a formarse. Una pregunta que sus hijos no se habían hecho pero que pronto no podrían evitar. ¿Cuándo fue la última vez que realmente vieron a su madre? No a la idea de su madre, no a la función que cumplía en sus vidas, sino a Elena, la persona, la mujer con su propio corazón y sus propias batallas. La respuesta a esa pregunta estaba por llegar. Y cambiaría todo la tarde en que llegaron las flores. Elena estaba en la cocina preparando una infusión de jengibre. Era lo único que parecía calmar las náuseas constantes que el tratamiento le provocaba. El timbre sonó y cuando abrió la puerta, se encontró con un repartidor sosteniendo un ramo grande y colorido. Rosas, lirios, margaritas, todo envuelto en papel celofán brillante con un lazo dorado. Elena Martínez? Preguntó el joven. Ella asintió, firmó el recibo y llevó las flores adentro. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría la pequeña tarjeta adjunta. La caligrafía impresa decía. Para la mejor mamá del mundo, te queremos, Laura, Miguel y Sofielet. Elena se quedó de pie en medio de su sala, sosteniendo la tarjeta, mirando las flores. Eran hermosas, caras probablemente. El tipo de gesto que en otro momento de su vida la habría llenado de alegría letters. Pero ahora, en este momento,
Después de todo, sintió algo completamente diferente. Sintió el peso aplastante de ser comprendida. Emotivas. Decir querida de manera genérica. Decir reducida a un día en el calendario. A una transacción de afecto que se podía resolver con una llamada e una floristería. Se sentó en el sofá, en sosteniendo la tarjeta, y por primera vez en semanas lloró. No fueron lágrimas de alivio ni de alegrias. Fueron lágrimas de una verdad dolorosa que finalmente estaba permitiendo sentir. Sus hijos la querían sí, pero no la conocen. La querían como la idea de una madre, pero no como Elena, la mujer que existía más allá de Israel. Cuando había sido la última vez que alguno de ellos le preguntó si le gustaba hacer. ¿Se acaba? ¿Se la mantenía despierta por las noches, además de preocupación sobre ellos? ¿Sabían siquiera cuál era su color favorito? ¿Se la había descubierto recientemente a la pintura en acuarela? ¿Que caminaba cada mañana? ¿Al parque y se sentaba bajo un castaco? La respuesta a todas esas preguntas era no. Y eso, que la enfermedad, que el tratamiento agotador, era lo que más le dolía. Elena colocó las flores en un jardín. Eran demasiado hermosas para desecar. Pero cada vez que pasaba junto a ellas durante los días siguientes, sentía una punzada en el pecho. Un recordatorio visual de la distancia que había crecido entre ella y las personas que más amaba en el mundo. Por las noches, su diario se convirtió en el único testigo de su conflicto interno. Escribía páginas y páginas, tratando de desenredar la marana de emociones que la consumían. A veces me despierto queriendo llamarlos, escribió. Una noche, queriendo decirles todo. Queriendo ser perdonada por ese silencio que he elegido. Pero entonces recuerdo por qué empezaste. No fue crueldad. Fue supervivencia. Durante ecos me he dado a ellos en pedazos tan pequeños que ya no sé qué queda de mí. Esta enfermedad, horrible como es, me ha dado algo inesperado. Una razón. Para detenerme. Para mirar lo que mi vida se había convertido. Continuaba, pero la culpa me conviva. ¿Chicles de madre no dices a sus hijos que está enferma? ¿Chicles de madre los mentían en la oscuridad sobre algo tan importante? Me debato entre dos verdades. Merezco que se preocupen por mí, pero también merezco que esa preocupación sea genuina, no obligada por una crisis. Los días se arrastraban en esta dualidad dolorosa. Elena continuaba con su rutina, tratamientos, paseos matutinos, el taller de pintura los sábados. Pero por dentro era un campo de batalla. Parte ella quería renderse, volver a ser quien había sido siempre, la madre disponible y sacrificada. Sería más fácil. Menos solitario. Pero otra parte ella. Una parte que había estado dormida durante décadas y que ahora despertaba con furia silenciosa, se negaba a retroceder. Esa parte sabía que si cedía ahora se volvía atrás perdería algo más valioso que su salud. Perdería ism una tarde mientras pintaba en el taller, su instructora, una mujer mayor llamada Marta, se acercó a observar su trabajo. Elena había estado intentando capturar el castaco del parque, pero el resultado era más abstracto que realista. Señalando las pinceladas irregulares, los colores que se mezclaban de maneras no convencionales. No solo que estoy haciendo, admitió Elena. Nadie lo sabe realmente, respondió Marta con una sonrisa. Pero eso no es lo importante es que lo estás haciendo. Y sus palabras se quedaron con Elena. En el autobús de regreso a casa, las repetía mentalmente. Lo importante es que lo estás haciendo. Estaba viviendo. Estaba, por primera vez en su vida adulta, poniendo sus propias necesidades en el centro, pero el costo era alto. Miguel llamó un jueves por la noche. Habían regresado de Portugal. Mamá, tenemos que hablar. Laura dice que estás actuando raro. No contestas bien los mensajes, rechazas su visita. ¿Qué está pasando? Elena cerró los ojos. Podía sentir la preocupación en su voz, pero también la acusación.
Como si ella estuviera haciendo algo mal por no estar disponible como siempre. No pasa nada, Miguel. Solo estoy ocupada con mis cosas. ¿Qué cosas, mamá? Nunca has tenido tis cosas. Siempre has estado ahí para nosotros. Why ahí estaba? Como si eso fuera normal. Como si una persona pudiera existir durante 60 años sin una vida propia. Why eso estuviera bien. Pues ahora las tengo. Dio Elena, why su voz sonó más firme de lo que se sentía por dentro. Hubo una pausa larga. ¿Estás enfadada con nosotros? No. Estoy enfadada, solo estoy viviendo de manera diferente. Cuando colgaron, Elena se quedó sentada en la oscuridad de su sala. Las flores que sus hijos habían enviado estaban marchitados en el jardín. Los pétalos comenzaban a caer sobre la mesa. Una metáfora perfecta, pensó. Esa noche, su diario recibió las palabras más honestas que había escrito hasta entonces. Las amo. Que Dios me ayude. Las amo con cada fibra de mi ser. Pero no puedo seguir amándolos a costa de desaparecer. Sido madre durante tanto tiempo que olvidé como ser Elena, y ahora que la estoy encontrando nuevamente, ellos no saben qué hacer conmigo. No reconocen a esta version de mí que no existe solo para servirlos. Pero aquí está el conflicto que me parte en dos. Parte de mí quiere que sufran un poco. Que sienten mi ausencia. Que entiendan lo que es necesitarme y no tenerme disponible. Y me siento terrible por eso. ¿Chicles de madre decía eso? Mismo tiempo, otra parte de mí solo quiere perdonar todo, olvidar, volver a abrazarlos y decir que no pasa nada. Decirles sobre la enfermedad y dejar que me cuiden, aunque sea tarde, aunque sea por culpa. Sería más fácil. Pero fácil no. Significa correcto. Y correcto no significa que no duela. La siguiente semana trajo más tratamientos, más náuseas, más cansancio. Elena había perdido más peso y su ropa comenzaba a quedar grande. Se miraba al espejo y veía a una extraña, más delgada, más pálida, pero con ojos que ardían. Con una intensidad que no recordaba haber visto antes, sus hijos continuaron enviando mensajes esporádicos. Sofía compartió fotos de su evento de trabajo. Miguel envió memes que pensaba que la harían reír. Laura preguntó si podía cuidar a los niños un fin de semana. Vida normal. Interacciones normales. Como si nada hubiera cambiado. Pero todo. Había cambiado. Elena estaba en el filo de una decisión que no había tomado completamente. ¿Cuánto tiempo mantendría este silencio? ¿Había un punto final planificado o simplemente estaba dando que la vida decidiera? No tenía las respuestas. Solo sabía que cada día que pasaba en este nuevo territorio desconocido, aprendía algo sobre sí misma. Y que cada cosa que aprendía la hacía más fuerte y más asustada al mismo tiempo. El conflicto rugía dentro de ella como una tormenta que no daba señales de calmarse. Laura estaba en el supermercado cuando sucedió. Empuñaba el carrito distraídamente. Pensando en la reunión que tenía el lunes, cuando casi chocó con alguien al doblar en el pasillo de cereals. Laura. ¿Cuánto tiempo? Era Beatriz, una antigua compañera de trabajo de su madre de hacía ecos. Laura la recordaba vagamente de algunas cenas navideñas. Beatriz, hola. Qué sorpresa. ¿Cómo está tu mamá? Hace semanas que no la veo en el parque. Espero que los tratamientos no la estén cansando demasiado. Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Los tratamientos? Beatriz palideció. Dios, pensé que. Lo siento, yo asumí que sabías. ¿Qué tratamientos, Beatriz? La mujer mayor se retorció las manos. Yo no debería haber dicho nada. Habla con tu madre, Carico. Pero Laura no podía moverse. Beatriz, por favor, ¿de qué estás hablando? Con una voz llena de incomodidad, Beatriz le contó lo poco que sabía. Que había visto a Elena varias veces saliendo del hospital, que se la veía más delgada, que una vez la había ayudado a
Sentarse en un banco del parque cuando se sintió moreta después de un tratamiento. Laura abandonó el carrito en medio del pasillo y salió del supermercado con las piernas temblando. En su coche, con manos que apenas podían sostener al teléfono, llamó a Miguel. Necesito que vengas a casa de mamá, ahora, y llama a Sofía Leitz. 2 horas después, los 3 hermanos estaban reunidos en un café cerca de la casa de su madre. Ninguno había ido directamente a verla en. Laura había insistido en encontrarse primero, en entender qué estaba pasando. Tiene que ser un error, dijo Miguel, aunque su voz sonaba hueca. Mamá nos lo habría dicho. ¿De verdad? Laura lo miró con ojos que comenzaban a llenarse de lágrimas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos con ella? No me refiero a un mensaje rápido o una llamada de 2 minutos, ¿cuándo? El silencio que seguió fue ensordecido. Sofía, la más joven, tenía el rostro entre las manos. Yo, la llamé hace 3 semanas, me habló del taller de pintura. Pensé que estaba rara pero no pregunta más. ¿Llamé a su médico? Dijo Laura con voz quebrada. No podía darme detalles por privacidad, pero confirmó que ella es su paciente. Y cuando le preguntas cuándo, dijo desde hace 2 meses. 2 meses. 2 meses durante los cuales su madre había estado enfrentando algo terrible. Completamente sola mientras ellos seguían con sus vidas como si nada. Miguel se levantó bruscamente. Vamos, tenemos que ir a verla ahora. Condujeron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos tortuosos. Laura recordaba la llamada que había rechazado semanas atrás, diciendo que estaba en una cena de trabajo. Miguel pensaba en el viaje a Portugal, en cómo había cortado la conversación con su madre para hablar de reservas de hotel. Sofía no podía dejar de ver la imagen de su madre preguntando por el abrigo azul, intentando decir algo importante mientras ella solo pensaba en su evento de trabajo. Cuando llegaron a la casa, el coche de Elena estaba en la entrada. Las luces del interior estaban encendidas. Todo parecía normal, tranquilo, como siempre. Pero nada era normal. Laura toca el timbre con manos temblorosas. Los segundos que tardó su madre en abrir la puerta se sintieron como horas. Cuando Elena finalmente abrió, los 3 hermanos se quedaron congelados. No habían visitado su madre en persona en meses, y el cambio era innegable. Había perdido peso, su rostro mostraba un cansancio que iba más allá de una mala noche. Había sombras bajo sus ojos que no habían estado agentes, pero lo más impactante era su expresión. No había sorpresa al verlos a los 3 parados. En su puerta, solo una calma serena, casi resignada. Hola, dijo simplemente. Passad, les sirvió té. Como si fuera una visita normal. Como si no pasara nada extraordinario. Se movía por la cocina con gestos medidos, colocaba las tazas en la mesa, ofrecía azúcar y leche. La normalidad de todo era casi surrealista. Mamá, comenzó Laura, y su voz se quebró. Nos encontramos con Beatriz. Elena asintió mientras se sentaba. Eso es todo lo que tienes que decir? Miguel sonaba entre furioso y desesperado. ¿Cuánto tiempo pensabas mantener esto en secreto? No era un secreto, respondió Elena con calma. Era mi vida privada. Eres nuestra madre. Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo puedes no decirnos? Elena les miró. A los 3, uno por uno, y en sus ojos había algo que ninguno de ellos había visto antes. No era enojo. Era algo más profundo, más doloroso. Lo intenté, dijo suavemente. El día que recibí el diagnóstico, llamé a cada uno de vosotros. ¿Os acordé? El silencio que seguió fue devastador porque todos recordaban. Laura recordaba la cena de trabajo. Miguel, las reservas para Portugal. Sofía, el abrigo azul. Intenté deciroslo, continuó Elena, pero ninguno tenía tiempo para escacar. Y en ese momento entendí algo. Algo que había estado ignorando durante años. Se levantó y fue a su habitación.
Volvió sosteniendo su diario azul oscuro. Se sentó de nuevo, y lo colocó sobre la mesa entre ellos. ¿Sabe cuándo fue la última vez que alguno de vosotros me preguntó cómo estaba realmente? No en estas. Bien, de pasada, sino una pregunta real, con tiempo y espacio para una respuesta honesta. Ninguno respondió. ¿Sabe que me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Qué pienso cuando me despierto por las mañanas? ¿Qué me tuñero además de preocuparme por vosotros? Laura abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no tenía respuestas. Elena abrió el diario y comenzó a leer. Su voz era tranquila pero firme, y cada palabra caía como una piedra en agua quieta. Hace 3 ecos en mi compligos. Prepare toda la comida yo sola. Decore la casa. Cuando llegaron, ninguno notó el esfuerzo. Se fueron temprano. Recogí sola. Lori sola. Pasó varias páginas. Miguel llamó para pedirme que cuidara a los niños. No preguntó si podía. Asumió que sí. Cancel mi cita con el médico. No le dije otra página. Laura necesitaba que le llevara documentos a la oficina. Era urgent. Condujo una hora en tráfico. No me ofreció en un café. Estaba ocupada. Y otra. Sofía tomó prestado mi coche durante 2 semanas. Lo devolvió sin gasolina y con un arenazo. Se disculpó rápido y cambió de tema. Con Cada. Introduculea, los 3 hermanos se hundían en sus celas. No eran acusaciones dramáticas. Eran solo hechos. Pequeños momentos que por solos parecen insignificantes. Pero que juntos pintaban una imagen devastadora. Cuando o Elena dejó de leer. Había lágrimas silenciosas corriendo por las mejillas de sus 3 hijos. No os lo digo para hacheros. Dono, dijo Elena. Os lo digo porque necesité entender. No me escondí esto para castigaros. Lo hice porque me di cuenta de que durante ecos he sido una función en vuestras vidas, no una persona. Estaba allí cuando me necesitaba pero. Ninguno de vosotros preguntaba si yo necesitaba algo. Mamá, lo siento tanto, celoso Sofía. No nos demos cuenta yo, lo sé, interrumpió Elena gentilmente. Es precisamente la razón. No os distais cuenta porque no os enseñé daros cuenta. Os cry para que dependiere de mí. Pero nunca os enseñé que yo también era humana. Que también tenía necesidades, límites. Miguel tenía la cabeza entre las manos. ¿Qué es? El diagnóstico. ¿Qué tan grave es? Elena les contó entonces. Los detalles médicos, el pronóstico. El tratamiento que había estado recibiendo sola durante 2 meses. Y mientras hablaba, vio el horror y la culpa crecer en los rostros de sus hijos. Pero tú estás sola, susurró Laura. Has estado pasando por esto completamente sola. Sí, dijo Elena. Why fue horrible? Why solitario? Why hubo noches en las que quais llamaros desesperadamente. Pero también fue necesario. Porque en silencio, en esa soledad, me encontré a mí misma de nuevo. Encontré a Elena, no solo a mamá. La noche que o mientras hablaban. Oh, mes bien, mientras Elena hablaba y sus hijos escuchaban de verdad por primera vez en ecos. Les contó sobre sus paseos matutinos, sobre el taller de pintura, sobre el banco bajo el castaco. Les mostró sus pinturas torpes pero honestas. Les habló de Marta y de Carmen y de todos los pequeños descubrimientos que había hecho sobre sí misma. Y con cada palabra, un espejo se colocaba frente a los 3 hermanos, mostrando las verdades que habían estado evitando. La conversación se extendió hasta pasada la medianoche. Hubo emas lágrimas, emas disculpas, emas revelaciones dolorosas. Pero cuando los 3 hermanos finalmente se levantaron para irse, algo fundamental había cambiado en la habitación. El aire se sentía diferente, más limpio de alguna manera, como después de una tormenta que ha limpiado la atmósfera. Se acercó a su madre y intentó abrazarla. Elena se lo permitió, pero, cuando Laura susurró perdóname, Elena se separó gentilmente. No busco vuestro perdón, dijo con una firmeza suave que los dejó a los 3 desconcertados.
Busco algo diferente. Busco que entiende que las cosas. No pueden volver a ser como eran. ¿Qué quieres decir? Preguntó Miguel. Elena los miró a los tres socios. Las personas que había traído al mundo y por quienes había dado todo. Los amaba. Eso nunca había estado en duda. Pero amor había aprendido en estos meses difíciles. No significaba sacrificarse hasta desaparecer. Quiero decir que os perdono porque sois mis hijos y os amo. Pero el perdón no borra lo que pasó. No puedo volver a ser la madre, que estaba disponible cada segundo. Que dejaba todo para acudir cuando l'amaba que vivía solo a través de vosotros. Esa mujer casi murió mucho antes de que apareciera esta enfermedad. Why no voy a resucitarla? No te estamos pidiendo eso. Dijo Sofía rápidamente. No. Elena le dio la cabeza. Entonces, ¿qué está pidiendo exactamente? Fue una pregunta que ninguno de ellos pudo responder en ese momento. Se fueron de la casa de su madre, cerca de la 1 de la madrugada, cada uno cargando el peso de verdades que no sabían cómo procesar. Los días que siguieron fueron extraños y tensos. Laura llamaba cada mañana, pero las conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos. Miguel intentó visitarla 2 veces. Pero Elena le dijo que tenía cita en el hospital la primera vez, y el taller de pintura la segunda. Sofía le enviaba mensajes largos y emotivos que Elena respondía con amabilidad, pero sin la efusividad que Sofía esperaba. ¿Por qué siento que mamá nos está castigando? Le preguntó Sofía a Laura por teléfono una noche. No nos está castigando, respondió Laura, aunque ella misma no estaba completamente segura. Está estableciendo límites. Era un concepto extraño cuando se trataba de su madre. Elena nunca había tenido límites. Siempre había estado allí, infinitamente disponible, como el aire o el agua. Pero ahora, de repente, había puertas cerradas, espacios donde no eran bienvenidos sin invitación, partes de su vida que ella no compartía automáticamente. Miguel fue el primero en darse cuenta de lo que realmente necesitaban hacer. Fue una mañana 3 semanas después de aquella noche reveladora. Su esposa Carmen le estaba hablando sobre el trabajo mientras desayunaban, y de repente se detuvo. ¿No me estás escuchando, verdad? Miguel parpadeó. Claro que sí. ¿Qué? Acabo de decir. Silencio. Carmen suspiró. Haces exactamente lo mismo que le hacías a tu madre. Esas palabras lo golpearon como un puño en el estómago, y en ese momento entendió. No se trataba de pedir perdón. No se trataba de compensar. Con visitas o láminas. Se trataba de cambiar fundamentalmente la manera en que se relacionaba no solo con su madre, sino con las personas que amaba. Llamó a Laura y a Sofía. Tenemos que hablar. Y esta vez tenemos que escoger de verdad. Se reunieron de nuevo, pero esta vez sin ir primero a la casa de Elena. Se sentaron en el mismo café, y se hicieron preguntas difíciles. ¿Cuándo había comenzado este patrón? ¿Cómo habían llegado a tomar a su madre tan por sentado? ¿Y qué van a hacer al respecto? No podemos simplemente aparecer y esperar que las cosas estén bien, dijo Laura. Tenemos que demostrarlo. Que entendemos, con acciones, no solo con palabras. Empezaron pequeño. Miguel se ofreció a acompañar a Elena a su próximo tratamiento. No como una obligación dramática, sino con un mensaje simple. Mamá, sé que tienes tratamiento el martes. Me gustaría acompañar, si te parece bien. Sin presión si prefieres ir sola. Elena leyó el mensaje 3 veces. Había algo diferente en él. No era la presunción de que debía aceptar su ayuda. Era una oferta genuina que respetaba su autonomía. Después de pensarlo, respondió. Me gustaría que vinieras. El martes, Miguel llegó puntual. No dramatizó. No actúa como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Simplemente estuvo allí. Sostuvo su bolso cuando ella se sentía mareda. Le trajo agua cuando la necesitó. Y se sentó a su lado en silencio cuando ella no tenía energía para hablar. En el camino de regreso, Elena dijo, gracias por venir. Gracias por dejarme venir, respondió Miguel.
Y ambos entendieron que algo importante acababa de suceder. Sofía adoptó un enfoque diferente. Le preguntó a su madre si podía ir con ella al taller de pintura. No sé pintar nada, admitió. Pero me gustaría ver si te gusta de ello. Pasaron un sábado por la tarde pintando juntas. Sofía era terrible, incluso peor que Elena. Y ambas terminaron rindos de sus intentos desastrosos de crear algo remotamente reconocible. Pero es más importante que las pinturas fue la conversación que tuvieron mientras trabajaban. Sofía hizo preguntas reales. Sobre lo que Elena sentía, sobre sus miedos, sobre sus esperanzas para el futuro. ¿Tienes miedo? Preguntó Sofía en un momento, su pincel suspendido sobre el lienzo. Todo el tiempo en Michio Elena. Pero, también estoy descubriendo que puedo vivir con el miedo, que no tengo que paralizarme. Laura tomó quizás el camino más difícil. Llevó a sus hijos, los nidos de Elena, a visitarla. Pero antes de ligar. Habló con ellos. La abuela ha estado enferma y nosotros no estuvimos allí para ella. Hoy vamos a visitarla, pero no solo para que ella se alegre de vernos. Vamos a preguntarle cómo está realmente. Y vamos a escoger. Cuando llegaron en lugar del caos habitual de niños corriendo y adultos hablando por encima de ellos, hubo algo diferente. Los niños, siguiendo el ejemplo de su madre, se centran con su abuela y le hicieron preguntas. Abuela, ¿qué es lo que más te gusta de pintar? ¿El tratamiento dul? ¿Te sientes triste a veces? Elena respondió con honestidad, ajustada a su edad y por primera vez en mucho tiempo. Sintió que su familia la veía como una persona completa, no solo como un rol. Los meses pasaron. El tratamiento continuó con sus altos y bajos. Hubo días malos donde Elena apenas podía levantarse de la cama. Y días mayores donde podía caminar por el parque como antes. Sus hijos aprendieron a estar presentes de maneras que importaban. No inundándola con atención asfixiante, sino respetando sus límites mientras mostraban que estaban allí. Miguel empezó a llamar solo para hablar, sin pedir nada. Sofía compartía cosas de su propia vida, pero también preguntaba sobre la de Elena. Laura aprendió que a veces la mejor manera de mostrar amor era respetar cuando su madre necesitaba y espacio no fue perfecto. Hubo retrocesos. Hubo momentos en que viejos patrones intentaban regresar. Pero cada vez alguien se daba cuenta y ajustaba el rumbo. Una tarde de primavera. Casi 6 meses después de aquella noche reveladora, Elena estaba en el hospital para un chequeo importante. Los 3 hijos estaban en la sala de espera. Cuando el médico salió con buenas noticias, el tratamiento estaba funcionando. Había signos de mejora. Los 4 se abrazaron y lloraron juntos, pero lo que Elena recordaría de ya no fueron las buenas noticias médicas. Fue el momento después, cuando Miguel sugirió celebrar con una cena. ¿Qué te gustaría comer, mamá? Preguntó. No. Vamos a ese restaurante que siempre te ha gustado. Que en realidad nunca le había gustado especialmente. No asumieron. Preguntaron. Hay un pequeño restaurante italiano cerca del parque, dijo Elena. Voy a veces después de pintar. Me encantaría que lo conociera. Y así, fueron a el lugar que era importante para ella. Hablaron de cosas que le interesaban a ella. Y por primera vez en décadas, Elena sintió que no estaba simplemente presente en la vida de su familia, sino que su familia estaba presente en la suya. Y esa noche, de vuelta en casa, Elena se paró frente al espejo del babo. Había perdido peso con el tratamiento. Tenía líneas en su rostro que no estaban aliantes. Algunos mechones grises que habían aparecido con el estrés. Pero cuando se miró a los ojos, vio algo que no había visto en ecos. Vio a Elena, no solo a mamá. No solo a una función o un rol. Vio a una mujer completa, con su propia vida, sus propios sueños, sus propias batallas y victorias. Abrió su diario. Pasó las páginas llenas de dolor y conflicto de los meses anteriores, y luego a una página en blanco. Escribió:
A veces el silencio dice lo que mil palabras no pudieron. No me abandon a mí misma para salvarlos a ellos. While salvarm los salva todos. El amor verdadero no es sacrificarse hasta desaparecer. Es permitir que los demás aprenden a valorarte mientras an estás aquí, y yo todavía estoy aquí, más presente que nunca. Cerro el cuaderno y apago la luz, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No porque todo estuviera perfecto, sino porque finalmente, después de toda una vida, había aprendido que merece ocupar espacio en su propia historia, y en la oscuridad tranquila de su habitación, Elena sonrió, sabiendo que mañana despertaría no para ser quien otros necesitaban que fuera, sino simplemente para ser ella misma. Y eso, finalmente, era suficiente.